Om Namo Bhagavate Sri Ramakrishna. So, good afternoon, respected resource person Joydeep Gupta, who is the founder of Viveka Foundation and also the Media Skills Lab, and my dear participants. Today, we will discuss, Joydeep sir will discuss on a catchy topic on the AI for digital readiness and advancement. Artificial intelligence is no longer a distant dream. It is already shaping our daily lives. From voice assistants and smart healthcare to digital learning and intelligent business solutions. In simple terms, AI is the brain power of machines helping us solve problems faster, smarter, and often better. So, when we talk about digital readiness, it means preparing ourselves to adopt and adapt to these technologies. AI helps us in this journey by making learning more personalized, decision making more data driven, and industries more efficient. On the other hand, digital advancement is about going beyond readiness, using AI to innovate, create new opportunities, and build a future where technology serves humanity. But advancement is meaningful only when it is inclusive and ethical. AI should not replace human values, but rather support them, making societies more connected, workplaces more productive, and nations more progressive. In short, AI is not just a tool of the future, it is a partner of the present. The real challenges is not whether AI will change the world, but whether we are ready to use it responsibly for growth, equality, and sustainability. So I now request Mr. Joydeep Dasgupta sir, our chief resource person in this webinar, to deliver his speech. Thank you, sir. Thank you so much, Maharaj, for this opportunity. And as we can see that there were number of registration so far for participating in this workshop. So let me start with, as Maharaj has already briefed about what AI is, what digital readiness is all about, what it advancement. আমি বাংলাতেই করব, আর স্লাইডগুলো আমার ইংলিশে। আর সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করব, আপনাদেরকে দুটো ফর্ম সাবমিট করতে হবে। এট দ্য সেম টাইম উই উইল বি চেকিং ইউর ফর দুটো ফর্ম সাবমিট করতে হবে। একটা হচ্ছে প্রি টেস্ট ফর্ম আর একটা হচ্ছে পোস্ট টেস্ট। মানে ট্রেনিং এর শুরুতে আমি একটা ফর্ম আপনাদেরকে দেব কিছুক্ষণের পর। তারপরে এট দ্য এন্ড অফ দ্য সেশন আই উইল অলসো শেয়ার পোস্ট টেস্ট ফর্ম। এই দুটো ফর্ম সাবমিট করলেই কিন্তু আমরা সার্টিফিকেট পাবো, একটা করলে পাবো না। সো ইট ইজ আ রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ টু submit both this form. So let me start. My name is Joydeep Gupta. I will be your trainer today. আমার একটা ম্যাগাজিন আছে নিউজ সেন্স, আর মহারাজ যেমন বললেন, আই এম অলসো দ্য ফাউন্ডার অফ মিডিয়া স্কিলস ল্যাব, where we also teach AI in journalism in depth. মানে 3 মাসের আমাদের একটা কোর্স, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের সাথে আমরা এই কোর্সটা করি, along with other courses like data journalism, solution journalism and fact checking. এটা বিদ্যামন্দির আর মিডিয়া স্কিলস ল্যাব জয়েন্টলি আমরা এআই নিয়ে কাজ করি, এআই নিয়ে কোর্সেস প্রোভাইড করি, which is a 3-month certificate course. আর ওটার অ্যাডমিশন চলছে, you all can enroll. For more details you can visit বিদ্যামন্দিরের ওয়েবসাইট and social media page, এখানে সব ডিটেলস পেয়ে যাবে। আজকের সেশনটা ইজ ফ্রি and it is 2 hours session. এখন 2টো থেকে আমরা শুরু করছি, hopefully by 4:15 we will be ending this session. So let me start with welcoming you. যদি আমি শুধু ওয়েলকাম লিখতাম তাহলে ওয়েলকাম হতো, ওয়েলকাম ইন 50 মোস্ট কমন ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। যদি আমি এটা চ্যাট জিপিটি, জেমিনাই বা যে কোনো জেনারেটিভ এআই প্ল্যাটফর্মে লিখি, তাহলে আমরা এইগুলো দেখতে পারবো। অ্যারাউন্ড some 50 languages are being now supported by AI. এই
ল্যাঙ্গুয়েজেস এর মধ্যে আমাদের বাংলা ভাষাও আছে, যেখানে এআই ইজ this language is supportive to AI models basically. So let us try to understand what ADIRA is. যেটা ADIRA প্রোগ্রামটা হচ্ছে বেসিক্যালি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফর ডিজিটাল রেডিনেস অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট। আমরা কত তৈরি অনেকদিন ধরে আমরা শুনছি, অনেকদিন ধরে মানে কি লাস্ট 2 বছর ধরে আমরা অনেক এআই 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 অনেক কিছু শুনছি, বাট আমরা সবাই ঠিক করে কি জানি হোয়াট এআই ইজ অল অ্যাবাউট? সো আজকে এটাই জানার চেষ্টা করবো এআইটা কি, and how we can take leverage out of this new model or new technology, এই নতুন টেকনোলজিকে আমরা কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারি। So basically this is a program by Adira, is an initiative by DataLeads, যেটা প্রফেশনালসদেরকে এম্পাওয়ার করে, মেইনলি those who are in media profession, those who are in those who are into content generation and all this. uh, we are into media industry or any kind of, basically healthcare professional আর media professionalদের জন্য এই ট্রেনিংটা। এই জন্য দেখবে আপনারা দেখবেন most of the slides are supportive to this content generation, and all these things are already being done by every one of us. So এই ক্ষেত্রে আমাদের আজকের সেশনটা will be hopefully useful for most of you. So basically the main focus of this program is to build an AI ready workforce. Means today you will be learning what actually is AI, what are the relevant skills that are needed, because this particular program is আজ আজকের যে প্রোগ্রামটা এটার মধ্যে আমরা ফোকাস করব media content creators, those who are associated with media industry, any kind of communication, media marketing, then public relation, that this particular program will be beneficial for them. Then promote innovation and creativity. আমরা সবাই জানি অনেক কিছু কন্টেন্ট আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। আজকে কিছু আমরা শিখবো, কিছু টুলস আমি দেখাবো যেগুলো ফ্রি টুলস, from where you can create podcast, you can create audio, uh, audio discussions, you can create videos free of cost, and at the same time you can also generate some kind of contents, various kind of contents. And then finally ensuring ethical and responsible AI use. Why AI is very crucial and very important? Because it uh, uh, you can create anything and everything in this world, and it is therefore very important for us to use this technology very responsibly. Otherwise there will be deep fake, there will be wrong information in place, which can kind of create a situation of hallucination. আজকে এগুলো আমি দেখাবো। বেসিক্যালি আমাদের এই তিনটে অবজেক্টিভ নিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা, এই প্রোগ্রামটা কমপ্লিট হলে তোমরা সবাই বুঝে যাবে হোয়াট এআই ইজ অল অ্যাবাউট, অ্যান্ড সেকেন্ডলি হাউ ইউ ক্যান টেক লেভারেজ আউট অফ এআই, এআই থেকে আমরা কি কি হেল্প পেতে পারি, কিভাবে আমরা হেল্প নেব। দেন প্রমোট ইনোভেশন এন্ড ক্রিয়েটিভিটি, নতুনত্ব কিছু আমরা শিখতে পারবো, নতুন ডিজাইন করতে পারবো। এট দ্য সেম টাইম ইউ ক্যান অলসো ক্রিয়েট থিংস। আমরা তো দেখছি অলরেডি আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছি, এট দ্য সেম টাইম we are discussing on videos, photos, image, various kind of contents are being created using AI. Kintu at the end we will be trying to understand what is ethical AI use or responsible AI use, এটাও আমরা বোঝার চেষ্টা করব। So সবাইকে রিকোয়েস্ট টু স্টার্ট উইথ ফোন শুড বি কেপ্ট সাইলেন্ট, অ্যান্ড যদি তোমরা ছবি ইউজ করো সোশ্যাল মিডিয়াতে, প্লিজ ছবি বা সার্টিফিকেট যখন আসবে, ইফ ইউ মেনশন দ্যাট অন ইউর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ইউজ দিস হ্যাশট্যাগ এআই উইথ আদিরা। সো লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি শুরু থেকে গল্পর মতন করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবো। So basically, if we see the evolution of technology, can anyone tell me what are the two most prominent invention of human race? মানব জাতির প্রথম দুটো ইনভেনশন, প্রথম দুটো আবিষ্কার কেউ বলতে পারবে? Anyone? Fire and wheel.
Fire, the Fire wheel. and will. Wind and fire. ইয়েস, ফায়ার অ্যান্ড উইল। তখনও এটা একটা আবিষ্কার ছিল। ইট শেপড দ্য ওয়ে হাউ হিউম্যান সিভিলাইজেশন হ্যাজ ডেভেলপড ওভার দ্য ইয়ার্স। স্টোন এজে আমরা দেখি কি আগে আমরা স্টোন এজের সময় আমরা জঙ্গলে থাকতাম বা কেভে থাকতাম, দেন with the invention of wheel and fire we started settling down, and then came agriculture revolution. যদি স্টোন এজ থেকে দেখি, স্টোন এজ, দেন কেম এগ্রিকালচার রিভলিউশন, অ্যান্ড দেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন। ইন্ডাস্ট্রিজ আমরা যদি আর্লি নাইনটিনস এর কথা বলি, লাস্ট পার্ট অফ 19th century or beginning of the 19th century, we have seen industrial revolution. Then in the 2000s or 1990 পরে আমরা যদি ট্রেন্ড দেখি তাহলে ইট ইজ ইনফরমেশন এজ। কিন্তু নাও we have already entered AI age. We are no more in the digital age. কিন্তু আমরা 2022 পরে যখন থেকে এআই লঞ্চ হলো তারপরে আমরা এআই এজে ঢুকে পড়েছি অলরেডি। So this is very crucial to understand that we are in the AI age, and therefore it is very important for every one of us to basically know what AI is all about. আমরা এআই এজে অলরেডি ঢুকে পড়েছি, এই জন্য আমাদের এটা জরুরি হয়ে যায় জানাটা কি হোয়াট দিস টেকনোলজি ইজ অল অ্যাবাউট। যদি আমরা শুরু থেকে কথা বলি, মানে ইনফরমেশন এজ এর কথা বলি, ক্যান এনিওয়ান টেল মি দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান নিউজ পেপার? তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। স্যার হিকিস গ্যাজেট। ইয়েস, ফার্স্ট ইন্ডিয়ান নিউজ পেপার ইজ হিকিস গ্যাজেট। এটা 1780 তে শুরু হয়। ইন্ডিয়ার প্রথম রেডিও প্রোগ্রাম 1924। ইউ ক্যান সি দ্য ডিফারেন্স, 150 ইয়ার্স এর পরে রেডিও প্রোগ্রাম শুরু হয়। দেন কেম টিভি, দূরদর্শন দিয়ে আমাদের দেশে দূরদর্শন শুরু হয় আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন দ্য ইয়ার 1959। দেন ইন 1995 15th August ইন্টারনেট লঞ্চ হয়। বাট ইন দ্য ইয়ার ইফ ইউ সি 2025, এখন কিন্তু পুরো ইনফরমেশন ল্যান্ডস্কেপটা ডমিনেট করা করছে বেসিক্যালি এআই or চ্যাট জিপিটি। সো এআই যখনই ডিসকাশন উঠছে, সবচেয়ে প্রথম আমরা বলছি এআই এলে আমাদের অনেক চাকরি চলে যাবে। সো এআই জানাটা খুবই দরকার। সো ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং ইজ দ্যাট ইট উইল টেক অ্যাওয়ে আওয়ার জবস। এটা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামও বলছে। আমরা যদি দেখি জব রিপোর্ট 2025, where World Economic Forum has come out with this research where it says in 9.2 crore or 92 million jobs will be lost, will be vanished. খুব অনেক অনেক রকমের কাজ চলে যাবে যেগুলো মোস্টলি রিপিটেটিভ ও টেমপ্লেট ড্রিভেন। যেমন আমরা কন্টেন্ট রাইটিং বা কন্টেন্ট জেনারেশন বা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারের রোল চলে যাচ্ছে, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা কন্টেন্ট রাইটারের জব চলে যাচ্ছে। But at the same time, it is very important to note that 9.2 crore job তো চলে যাচ্ছে, কিন্তু 17 crore new jobs will be created in the coming days. And এটা বলা হচ্ছে out of 100 Indian workers, 63% out of 100%, 63% of people will be needing or training reskilling will be needed for AI. AI জানাটা খুবই দরকার, শেখাটা খুবই দরকার। and 30% businesses has already মানে already started adopting AI skills. হায়ারিং এখন বেসিসে এআই জানে কিনা এটা দেখেই রিক্রুটমেন্ট বা হায়ারিং গুলো হচ্ছে। অ্যান্ড আমরা সবাই জানি বড় বড় টেক কোম্পানি যেমন গুগল, ফেসবুক বা মাইক্রোসফট, ওয়ার্ল্ড নাম্বার 1, 2, 3 যেগুলো টেক কোম্পানিজ, দে হায়ার পিপল নট অন দ্য বেসিস অফ কোয়ালিফিকেশনস বাট অন দ্য বেসিস অফ স্কিলস। যদি আমাদের এই স্কিলটা না থাকে তাহলেই আমাদের চাকরি হয়তো চলে যাবে কিছুদিনের পর। So it is very crucial and very important for us to know, learn and about artificial intelligence. চাকরি সবার যাচ্ছে না। সবাই আমরা যদি এআই লিটারেট না হই বা এআই স্কিলড না হই তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের চাকরি চলে যাবে। So it is very important and very crucial for every one of us to learn AI.
And it is also very important that government of India has taken various initiative. এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখছি অলরেডি 2024 মার্চে ইন্ডিয়া এআই মিশন লঞ্চ হয়েছে। অনেক টাকা বাজেট has been invested to create different kind of programs in India. 500 crore for Center of Excellence in AI for Education. যারা এআই ফার্দার পিএইচডি বা মাস্টার্স এগুলো করতে চাইছে, there are national AI skilling centers also providing you fellowships and scholarships if you want to enhance yourself in AI learning. Then India is going to host next Global AI Action Summit in the year 2026. Prime Minister Modi প্যারিসে অলরেডি কমিট করেছে আর ডিক্লেয়ারও করেছে উই নিড চাকরি হয়তো যাবে সবচেয়ে বড় ডেঞ্জার ইজ লস অফ জব বাট এট দ্য সেম টাইম with the emergence of new technology, new learning, new educational methods, we need to invest in skilling and reskilling of our people for an AI driven future. সো দুটো জিনিসই আছে, রিস্ক আছে, বাট রিস্ক তখনই আমরা মিটিগেট করতে পারবো যদি আমরা এআই টা ভালো করে বুঝতে পারবো, এআইটাকে यूज करते पारबो. सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ एआई. इस सेशन में हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाई डू वी नीड टू लर्न एआई, আমাদের এআই কেন বোঝা দরকার, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য লেভেল অফ ভেরিয়াস লেভেলস অফ এআই. আমরা কিন্তু চ্যাট জিপিটি বা জেমিনাইকেই এআই বুঝছি, বুঝে বসে আছি, but we need to understand AI with entirety, and for this we need to know how does AI work, and I will be sharing some case studies, and then also what are the limitations, মানে AI यूज करने से क्या क्या डेंजर है, what are the limitations with AI, working with AI, and what are the dangers associated with using of AI. So I will help you understand that too. अभी मैं to start with I will be asking some questions to you, 4 questions, and you have to tell me whether these technologies, these methods, or which you often use. আমি কিছু প্রশ্ন করব যেগুলো আমরা প্রত্যেক দিনই আমরা এই প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন হই, and you have to answer whether these methods are using technology, AI technology or not, and which of the two are using AI and which are not using AI. Anyone? Sir, the first one and the third one uses the AI, and the second and fourth one doesn't use AI. Okay, your full name Ind Roki is written. No, but sir, it's not my full name. Actually, it's saved in my Gmail. My name is Krishna Laha. Krishna Laha. Hmm. Okay, Krishna. Up to some extent you are correct. And anyone, would you like to respond? Sir, may I try? Yes, yes, please. So the GPS navigation system will not really AI, I would say. So is the spreadsheet calculation. The music recommendation, I would say it's AI, kind of AI. And photo editing features, yes, but not technically the brightness and contrast, but mostly the generative part in the recent times. Okay, Manas. Anyone else? Would you like to try? So first one and third one using AI. First one and third one. Yes, Wajia, you are All are correct. Yes, sir, Ajmal. all four are AI. Okay. Let me see. Let me explain you. These two are AI, like Wazia and Krishna has told. That why do you believe these are AI? Because AI GPS navigation is not AI, but when it is suggesting fastest or slowest route, then there is an incorporation of AI. Similarly, when there is music recommendation,
but when it suggests based on your listening behavior, then there is an incorporation of AI. Otherwise, GPS navigation system is not AI, but when it is suggesting that it is the fastest route, it is the slowest route, there is a traffic congestion there. When it is suggesting something, then there is an incorporation of AI. Basically, this is the difference. Okay, so let me move a historical origin. Basically, how uh, all this started. AI किस तरह से शुरू हुआ, AI নিয়ে চর্চা আমরা কিভাবে শুরু করেছি. This is the person called Alan Turing. He is the British mathematician who first asked this question: Can machine think like human thinks? আমরা যেমন বলি না, মানুষ কেন is different from other beings, because we human being can think differently. That makes us different from other living being in this universe. So he was the first person who first started thinking कि machine हमारे जैसा क्या machine भी सोच सकती है. So this way it all started. In the year 1956, another mathematician, John McCarthy, come up with this name called artificial intelligence. आप देख सकते हैं कि 1956 से अभी 2025 इतने दिनों का समय लग गया. If we talk about artificial intelligence, officially ChatGPT was introduced in the year 2022, November 2022. ChatGPT came into existence, and then we started seeing that this is the technology which is called AI technology. Now let us see whether machine can think. Yes, machine can think, but it can think on the basis of various factors. For us human being to think, we need knowledge, we need observation, we need experience. এই তিনটে জিনিসের বেসিসেই আমরা informed choices, which forms pattern, and then we make informed choices. On the other hand, for machine to think, it needs data sets, then training data, and categorizing and labeling of data. এই জিনিসগুলো হেল্প করে in getting in helping machine to think, basically. Yes, someone want to ask question? স্যার যে ফর্মটা পাঠিয়েছেন ওখানে অর্গানাইজেশন নেমে কি লিখতে হবে? অর্গানাইজেশন নেম আমরা কোন অর্গানাইজেশন থেকে আছি আজকে? রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির. So you have to mention that. So for আমাদের থিঙ্কিং প্রসেস, হিউম্যান বিং আমরা আমরা চিন্তা ভাবনা করি on the basis of whatever knowledge we have gained over the period of time. ছোট থেকে আমরা যা দেখছি, যা শিখছি, যা নলেজ গেইন করছি, অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট উই টেক ডিসিশন. অবজারভেশন, আশেপাশে যেগুলো আমরা দেখি, আশেপাশে যেগুলো আমরা অবজার্ভ করি, ওটার বেসিসে আমরা ডিসিশন নিই. অ্যান্ড দেন এক্সপেরিয়েন্স, আমাদের লাইফে কিছু ভুল হয়েছে, ঠিক হয়েছে, অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট আমরা লাইফের ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনস গুলো নিই. অন দ্য আদার হ্যান্ড, machine to think, it needs data sets. Data sets means lot more of data information. Then training data, ওই ডেটা গুলোকে ট্রেন করা হয় কিভাবে ভাবতে হবে, কিভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে, কিভাবে what is basically it is called labeling of data, labeled and unlabeled data. So these are the thing uh, which which is basically the difference between human thinking process and machine thinking process. And obviously machine can think, but on the basis of data sets, important information, training data, and categorizing and labeling of data. So basically AI model works on the basis of information, data which are being provided to the machine or the AI model,
and it is being trained to provide accurate kind of information. Now the training data can be supervised or unsupervised. Now what is supervised and unsupervised? যখন আমরা মেশিনকে ট্রেন করি, ওকে ধরে ধরে বোঝাতে হবে। যেমন আমরা নার্সারির বাচ্চাদেরকে ধরে বোঝাই, এ ফর অ্যাপেল, ওকে আইডেন্টিফাই করা শেখাই, ডি ফর ডগ, দেন সি ফর চাইল্ড প্লেইং। Similarly, these are called labeled data. On the other hand, there are unlabeled data as well. Unlabeled data মানে অনেকগুলো ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছে কিন্তু স্পেসিফাই কিছুই করিনি। এটা অ্যাপেল না ডগ না চিলড্রেন না ফিল্মের পোস্টার না কফি না বইয়ের কভার না কোনো স্ক্রিন। That way, when it is provided to machine without labeling or without training, it is called unlabeled data. So unlabeled data করলে কি হয়, একটু সময় নেবে, at the same time it will try to understand pattern and on the basis of that it will make prediction. আর কিন্তু যদি আমরা labeled করে দিই তখন ইনফরমেশন গুলো accurate correct information দেওয়ার চেষ্টা করবে machine, artificial intelligence. So it is very important for us to train machine accordingly, and for this we need to understand what is prompt. প্রম্পট কিভাবে দিতে হবে এটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে বলবো। প্রম্পট নিয়ে আমাদের একটা পুরো এন্টায়ার we have a entire module on prompt basically. So basically artificial intelligence, as we all know, is a computer system that perform tasks which needs human intelligence. আমাদের মতন যদি আমাদের করার মতন কাজ, যেমন ছবি আঁকা, ভিডিও করা, দেন কোনো লেখা, এটা যদি মেশিন করে দেয় ওইটাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলি। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইফ ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেভেলস অফ artificial intelligence, then comes machine learning. Machine learning is basically a subset of AI that enables computer to learn from experience. Learn from experience মানে প্রত্যেক মুহূর্তে যখন আমরা কোনো ডেটা দিচ্ছি বা কোনো প্রম্পট দিচ্ছি, ওটা থেকে মেশিন is learning, and it is learning from its experiences and it is polishing itself for more better result. So when machine is learning from whatever information is being provided by we human, then it is called machine learning. Then comes deep learning. Deep learning is again the subset of machine learning that uses neural networks for data processing. Neural networks মানে কি, যেমন আমি unlabeled labeled ডেটাতে দেখালাম অনেকগুলো ইনফরমেশন। So these are neurons, neural networks. There are various networks like video, photo, image, book cover, coffee, then film poster, এগুলো থেকে কানেক্ট করে নিজেকে ডেটা প্রসেস করে ও ইনফরমেশন গুলো বোঝার যখন চেষ্টা করে মেশিন, দেন ইট ইজ কল্ড বেসিক্যালি neural network. And then comes generative AI. Yes, Partha, it is going to take AI will be incorporated in all the sectors. In all the sectors, people are experimenting with AI from education to HR to everything, but it is soon going to take. So that's why it is very important for every one of us to learn these basic skills of AI. And I will request all of you to keep your questions so that at the end of the session I will be taking all the questions. আমরা যদি পরের দিকে কোশ্চেন গুলো নিই, এখন আমরা যে স্লাইডসে আছে এগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করি। Then finally comes generative AI. কিন্তু আমরা এখন জেনারেটিভ এআই কেই বুঝে বসে আছি বেসিক্যালি এআই, but generative AI is not entirely the AI, but it is a part of AI, which basically is a type of artificial intelligence technology that can produce various types of content, including text, image, audio, and synthetic data. আমরা সবাই জানি টেক্সট টু টেক্সট জেনারেট করতে হলে এখন তো টেক্সট টু ইমেজও জেমিনাই এন্ড চ্যাটজিপিটি করে দিচ্ছে, টেক্সট টু ইমেজ মিড জার্নি এন্ড ডালি, দেন টেক্সট টু ভিডিও OpenAI Sora and Gemini Vio, and text to audio, this is 11 labs,
আমি এগুলো কিছু সাজেস্ট করলাম। So these are some of the tools which are helpful, but at the same time every new day we are coming up, we can see that there are a lot more of AI tools available in the market. Now let us try to understand what are the limitations or what are the errors made by AI. AI মূলত দুটো error করে, basically biasness and hallucination. And biasness টা কি? By it is most of the cases it is very biased. যখন আমরা ট্রেনিং ডেটা গুলো biased data যখন ওকে এন্ট্রি আমরা যখন when we fed in wrong or biased information to AI models, it is supposed to give you the AI or biased results. অনেক সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি it mainly is functional on gender bias বা পার্টিকুলার একটা কমিউনিটিকে যদি আমরা কোনো ইনফরমেশন দিচ্ছি, so it will try to show some communities in a very bad light, which is very wrong basically. So one of the drawback of using AI is this, that it can always show you wrong prediction. If you give information or if you can give input, wrong input, then it will also predict wrong information. So it is for us to be very alert, আমাদের খুবই alert থাকা দরকার while giving any kind of prompt. It may be genderized, gender biased, it can be community oriented. So we have to be very broad. We have to uh, give prompt in such a way that it should not compromise with any kind of bias. Secondly, one of the big drawback of AI or the error which can be made by AI is hallucination. Hallucination means basically when you give any kind of information, and if there is insufficient admission, if there are not much information available on internet, then this AI model can start hallucination করা শুরু করে. So it is very critical and very important for us to be very alert to see whether these are they are providing right kind of information or is it hallucinating. So what are the causes of hallucination? Causes of hallucination is insufficient training data, incorrect assumption or biases in the training data. যেগুলো ডেটা আমরা প্রোভাইড করছি, যদি আমরা ইনফরমেশন if we are not giving inform to the machine, if we are not giving information in entirety, that it is bound to give you the wrong kind of incorrect information. Consequences, it can lead to incorrect decision making or any kind of reputational harms. So future of work is not about AI, human or AI, it is about human plus AI. এখানে মানুষ থাকবে না, মেশিনই কাজ করবে এরকম না. It is all about human intervention is very much essential for AI to work properly or responsibly. এগুলো কিছু মিডিয়া কেস স্টাডিজ আছে, আমরা সবাই জানি. Can anyone tell me first AI anchor in India? News organizations are using AI to create or to disseminate information. Can you tell me who is the first AI anchor of India? Name? কেউ বলতে পারবে? Sir, I think Sana from today's India group. India Today. हाँ मतलब आज तक से. अच्छा. Anyone else? Sir, I guess Sana it was from Maya. Hashtag. Yes, Suraj. Sir, I think it was Maya. Maya of which channel? Representing?
But I can't recall the name of the channel right now, but I think it was Maya. Somewhere, sometime, I knew it. Okay. Can anyone else try? आज तक. Okay, let me see. It is basically Lisa from Odisha Television. Then afterwards, most of the channels are now experimenting with AI anchors or AI models. How this works? आप भी AI anchor create कर सकते हो using a tool called JustBath. You just have to record 2 minutes of recording, and which can able to clone your movements, lip movement, eyes expression, physical movement, pronunciations, and it will take another 2 days to train and create a digital avatar of yours. And this avatar can do any kind of story, and it can read any kind of story from sports bulletin to weather bulletin, any kind of stories. So basically, we have seen this example in Kolkata. We have seen, yes, Sankalpa, you are right. So recently, we have seen that someone has created a clone of AI of Saurav Ganguly as well. কলকাতাতে আমরা খুব রিসেন্টলি দেখলাম একজন শুরু করেছে। So these are some of the experiments which the news organizations are doing. So let us do a small exercise. এখানে গ্রুপ এক্সারসাইজ করব না, but just you all can share your thoughts. Let us do a short analysis. What are the strengths, what are the weakness, what are the opportunities, and what are the threats of using AI? Can anyone share your thoughts? Sir, the biggest strength of using AI is it will increase our production, and the some threats are like it will grab some jobs in the field of web development and another fields which are not AI ready actually. And some opportunities are if we shift to data science and machine learning like fields. So the job opportunities are very high, and it will increase in up to 30% in 2 or 3 years in future. And I think we don't have many of the weakness about AI. So that's all. Oh, okay. Anyone else? Would you like to try? স্যার টাইম ম্যানেজমেন্ট, আমরা যদি এআই ইউজ করি তাহলে আমাদের টাইম অনেক সেভ করা হবে। হুম। আর 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 কি কি হতে পারে, মানে স্ট্রেংথ উইকনেস কি কি ভয় থাকতে পারে এআই নিয়ে? Sir, may I try? Yes, Manasvi. So the major strengths are first the efficiency and second the time management, because basically it reduces the repetitive tasks and research. The weakness is, as you mentioned, that most of the AIs are trained on a given set of data and it's biased. The opportunities are that because we humans don't need to do the repetitive tasks and go through the jobs that we basically don't like, we can basically do research in places that we do like, and we can find more interesting facts about a thing that maybe machine can't find through our point of view. But Right. the threats are obviously that the job sector would be affected. Oh, also one opportunity would be that many new jobs would be created Hmm. for this AI, just like computers did. That's all. Right. Good points, Manasvi. Anyone else? Yes, Manish. So, so AI can be smart decision making, and one more thing, AI's bad advantages, it's deep fake. Means Yes. people are using deep fake. And misinformation and disinformation is a big Yeah, concern, right? also. And so for art AI, it can be used in
automation industry like smart cars driven. In Right. San Francisco, uh, a car is being launched like Waymo cab, and it Mm-hmm. is totally smart based AI. Mm-hmm. even কালকে আমি একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম yesterday only I was reading an article that London police is experimenting with AI to employ policing for, say for example, traffic management, to keeping the records, FIR likhna, general diary likhna, the initial investigation using AI models. So it is very crucial. Now we can see that most of the sectors, uh, no কোনো এমন একটা সেক্টর থাকবে না যেখানে এআই থাকবে না, kind of all the sectors are experimenting. So these are some of the points from my end where we can show what are the strengths, what are the weaknesses, what are the opportunities available, and also threats. As Manish has rightly pointed, and Manasvi has pointed it right correctly, all has touched upon. So these are some of the portion basically using AI. As we all know that the biggest threat is basically data may contains bias and hallucination. So AI models are trained using data which will contain biases, just like human who create and collect data. Just like we all human have some kind of bias or other. हमारे सभी के अंदर कुछ कुछ ना कुछ बायसेस रहते ही है. सो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं एआई मॉडल्स पे आता है, and it can give you wrong kind of prediction or biased prediction or hallucinated predictions. So it is very crucial कि जो बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिप्लेस करे, ह्यूमन बिल्कुल रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन हर स्टेप में एआई को जरूरत है. In order to use AI properly, it needs human intervention. So at some point of time, to handle AI as well, we need to be AI skilled. We need to be aware of all the functions, aware how how AI works, how it can be useful to us. So AI can be a threat, but at the same time, with human intervention, we can always take leverage out of things. Various kind of works are being made very easy using AI, but at the same time, it must be controlled. It must be controlled, and it must be directed by human interference. Basically, human involvement is very much required. So AI skilled humans, AI skilled people, professionals are very much in demand, and in coming days, it we need to be more. There will be a very large amount of people will be required who are AI skilled, basically. So let us now start with second module, that is generative AI and prompting. This is very crucial. We all know how to generate contents, but at the same time, we also need to know what are the prompting methods. কিভাবে প্রম্পট দিলে, কেননা আমরা সবাই জানি রাইট প্রম্পট দিলে রাইট অ্যান্সার আসবে আর অনেক কারেক্ট ইনফরমেশন আসবে. তো প্রম্পট কিভাবে দেব এটা আমি আজকে বলছি, কি কি জিনিস মাথায় রাখতে হবে. এট দ্য সেম টাইম, what generative AI is all about. Generative AI, we all know that if any AI model, use of AI model to create any kind of content, it can be a text, it can be image, music, video, or audio, any kind of content being created using AI models, then it is called generative AI. এগুলো তো আমি ডিটেলস যাচ্ছে না, but it is very important for us to know how these are some of the things which can be streamlined using
AI, basically email drafting, ideation and brainstorming, summarizing of factual topics or create stories. অনেক লম্বা article, say for example 200 পাতার কোনো বা article. Now we need to know the entire book in few minutes or few seconds. Then we can draft, we can upload the entire book in PDF and just give it a prompt. We summarize the entire book in 3 pages, or say for example in 500 words. It will summarize the entire book in uh, in 3 pages, which will be easier for you. At the same time, it can also help you in guiding you with different kind of ideation, brainstorming new kind of topics you can explore, you can understand. Then also translation of the articles in various languages, and simply understand and learn new topics. It is also helpful for learning new topics as well. So basically, AI is revolutionary. At the same time, it can also help you with your day-to-day activities, day-to-day functions, which you may require, which may have consumed lot more of time of yours. These are some of the tools. You can take the screenshot or write down the names for content creation, for design and visual arts, for coding and development, and for audio and video generation. But these are limited tools. অনেকগুলো tool এমন আছে, every day new tools are coming up, and I am also sharing you a link. এই লিঙ্কটা তোমরা যদি follow করো, then you will get update. Every new day you will be updated about new tools and new methods. In chat box একটা link share করেছি. You can write down the name or take the screenshot. That will be helpful for you. At the same time, I also shared a link which where you will get all the updated links of content creation and যেগুলো tool এখানে সব পেয়ে যাবে. Now let us try to understand what is prompt engineering. Can anyone tell me what is prompt? What do you understand by prompt engineering? স্যার, আমি যখন কোনো একটা টপিক জানতে চাই বা কোনো কোয়েশ্চেন করি, তো তার জন্য আমি গুগলে যেটা লিখি বা আমি যদি চ্যাট জিপিটিতে যেটা লিখি, সেইটা এবার এইটা কত ভালোভাবে লিখলে আমার টপিকটা সেই এআইটা আমাকে ভালো রেসপন্স করবে, সেইটা শেখাই হচ্ছে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং। Right, একদম correct দেবাশিস. Means the right kind of questions, আমরা যখন ঠিক ঠিক প্রশ্ন করব তখন ঠিক ঠিক উত্তর আমাদের কাছে আসবে. If we are confused about our own question, then we must be expecting wrong kind of output. যেমন ইনপুট দেব তেমনই আমাদের আউটপুট থাকবে. Yes, Manasvi, do you want to add something? I think he missed the point of efficiency, I guess. Efficiency and accuracy. Right. Right. How accurate and how efficiently you draft your prompt, and it depends, accordingly your results will be out. So we will try to understand what prompt engineering is all about in this module, and then we will also try some good prompting methods, and what are the good prompting methods, কি কি points আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যাতে কি আমাদের কাছে result will be good and collective, correct information. So basically, prompt engineering is the technique. So the definition, if you go by definition, then this is the definition. Prompt engineering is the technique of designing and optimizing prompt to guide AI models. Basically, so prompt engineering, अगर definition से समझे तो prompt engineering is the technique of designing and optimizing prompt to guide AI models. जब आप ठीक से prompt design करते हैं, जब prompt means यहाँ पे आप questions ही मान लीजिए. Questions, if you design and optimize your question to guide AI model, particularly large language model. Large language model is again a subset of generative AI towards generating the desired response. So by carefully crafting prompts, you provide the model with a context,
instructions and examples that help it understand your intent. हम क्या चाहते हैं वो उसको समझने में मदद मिलेगी, at the same time respond in a meaningful way. So it is very crucial for us to understand how to draft, how to how you can craft a prompt. That is very crucial. At the same time, it is also something which we can learn out of तीन चार चीजें जो दिमाग में रखना होता है कि कंटेक्स्ट देना होता है, व्हाट आर द कंटेक्स्ट, देन यू आल्सो हैव टू साइट सर्टेन एग्जांपल, and then output के ऊपर काम. I will show you how you can give in right kind of prompt. What are the right prompts and how you can give right kind of prompts. So these are some of the things which you have to keep in mind. First is format, structure of the request. Format आप किस format में चाह रहे हैं, whether it is a video content, whether it is in the form of a text, whether it will be the content format will be a graphics, infographics, then video, text, image. Format क्या है वो आपको बताना है. Then context. If you help the AI model with some kind of context. Context means कुछ example अगर आप उसको दे देते हैं, so it will be clear to the AI model that what kind of results you are seeking. Then fine tuning. जो भी information आप देते हैं उसको पूरा क्लियरिटी के साथ, पूरे ट्यून क्लियरिटी के साथ अगर देते हैं, then it will be providing you right kind of result. Multi-turn conversation. Multi-conversation is a process where you are dealing with a complicated topic. अगर कोई complicated topic के साथ आप prompt तैयार कर रहे हैं या फिर आप content generate करना चाहते हो, तो it is a multi-level prompting. We say it a multi-level prompting where you are continuously engaged with the AI model to give you the right kind of result. So this is called multi-turn conversation. Now let us see what is good prompting. I will say for example, अगर simple question पूछते हैं कि AI model को अगर natural language में अगर देते हैं, write as if you are speaking to another person, not in a very difficult question in terms of words or in terms of drafting the question, but जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं एक दूसरे आदमी से जैसे बात कर रहे हैं, उसी तरह से एआई मॉडल के साथ सिंपल कॉन्टेक्स्ट में बात करें. एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स इन फुल सेंटेंसेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो कैन यू गिव मी डेटा ऑन एयर पोल्यूशन डेथ्स, इतना अगर देते हैं तो एयर पोल्यूशन डेथ्स, उसको कंटेक्स्ट पता नहीं हो, सब जितना एयर पोल्यूशन डेथ्स है वो ला के दे देगा. लेकिन आप अगर ऐड करते हैं कि इन इंडिया, तो इंडियन कंटेक्स्ट भी आपको देगा. रिफ्लेक्टिंग स्पेसिफिक पैटर्न इन दिल्ली बिटवीन 2000 टू 2005. यहाँ आपने बहुत सारे कंटेक्स्ट दे दिए जिसके लिए एआई मॉडल के लिए बहुत इजी हो गया. सिर्फ एयर पोल्यूशन डेथ बोलते हैं तो बहुत जगह से इंफॉर्मेशन ला के दे देता, पूरे वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन ला के देता. लेकिन आपने यहाँ इसको क्लियरली आपने कंटेक्स्ट दिया कि इन इंडिया. देन रिफ्लेक्टिंग स्पेसिफिक पैटर्न इन दिल्ली, पर्टिकुलरली अभी इंडिया में सिर्फ नहीं, दिल्ली में आप बोल रहे हो, और उसको टाइम फ्रेम भी दे दिया कि 2000 टू 2025 के बीच कितने एयर पोल्यूशन डेथ्स हुए हैं. इसको अगर पैटर्न के हिसाब से आपको लाके प्रेजेंट करें, देन इट विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस रिजल्ट. यू कैन ट्राई दिस. अभी भी अगर आप चाहते हैं, इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ अ सिस्टम, यू कैन ट्राई दिस. ऑन द अदर हैंड, लेंथ इज योर फ्रेंड. एक तो है नेचुरल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में आप प्रॉम्प्ट दीजिए. सेकेंडली, लेंथ इज योर फ्रेंड. लेंथ इज योर फ्रेंड मीन्स जब भी आप प्रॉम्प्ट दीजिए, डोंट फियर अबाउट छोटे सेंटेंस पे देना है, ऐसा नहीं. क्लियरिटी के साथ दीजिए, चाहे वो आपका 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 5 लाइन हो, बट यू हैव टू गिव प्रॉम्प्ट. जो भी प्रॉम्प्ट आप दे रहे हो उसको पूरा क्लियरली दो. लेंदी कर दिया एंड एडिंग विद जार्गन्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसा मत कीजिए, शॉर्ट ही रखिए. लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं, सिंपल भाषा में दीजिए विथ क्लैरिटी, विथ टॉपिक. से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर इस तरह का हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि आभा आईडी इज पार्ट ऑफ इंडियाज डिजिटल हेल्थ आईडी अंडर आयुष्मान भारत, उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट दिया.
कि आभा आईडी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन डिजिटल हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत के अंदर में। कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाउ हॉस्पिटल कैन रजिस्टर देमसेल्फ, किस तरह से हॉस्पिटल अपने आप को रजिस्टर करे इस आयुष्मान भारत के इस प्रोजेक्ट में डिजिटल हेल्थ आईडी पे। कैन यू गिव मी ए स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स विद डाइवर्स एग्जांपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। आई नीड द रिस्पॉन्स ऑन ए पीडीएफ। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं वो वर्ड डॉक्यूमेंट में दे, वीडियो में दे, इमेज में दे, पीडीएफ में दे, एक्सेल शीट में दे, आपको उसको बताना होगा। अकॉर्डिंगली इट विल बी प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन इन दैट फॉर्मेट और विथ क्लैरिटी। देन कम्स प्रोवाइड कंटेक्स्ट। आप जब कंटेक्स्ट देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर it to design your reply. At the same time, अगर आप उसमें टोन बता देते हैं कि किस टोन में आपको चाहिए, एग्रेसिव टोन, सॉफ्ट टोन, हम्बल टोन। सेकेंडली आप इसमें ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ग्रामेटिकल चेक भी कीजिए। दिस आर सम ऑफ द कंटेक्स्ट वी कैन से। यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देन यूज स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट वर्ड्स। अब जब भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो लंबा लिखिए, लेकिन डोंट गिव एनी काइंड ऑफ इरिलेवेंट कीवर्ड्स। जो आपको रिस्पॉन्स चाहिए उसी से जुड़ा हुआ रिस्पॉन्स या फिर उसी से जुड़ा हुआ वर्ड उसको दीजिए। अगर डिफिकल्ट वर्ड दे देते हैं, जैसे शशि थरूर का इंग्लिश है, उस तरह से आप उसको बोलेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इट टू अंडरस्टैंड और प्रेजेंट you with the outcome. So keep the language simple, keep precisely, and avoid jargons. This is very crucial. And finally, if we talk about good prompting practice, practice is the key basically. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा प्रॉम्प्ट आएगा सामने। So you have to. Sir, I have a Wazia, question. yes, tell me. Sir, what is the difference between Google search and AI search? गूगल सर्च में क्या होता है, इट विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ जस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट एआई सर्च में इट विल बी प्रोवाइड यू विथ कंटेक्स्ट, इट विल ड्राफ्ट यू विथ आर्टिकल। उस आप जो इंफॉर्मेशन लेके जो करने वाले थे, से फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल लिखने वाले थे या फिर कोई मैसेज लिखने वाले थे या फिर कोई ऐसे लिखने वाले थे गूगल से इंफॉर्मेशन लेके, वही आपको एआई उसी इंफॉर्मेशन को लेके आपको ऐसे ड्राफ्ट कर देगा, ईमेल ड्राफ्ट कर देगा, सिस्टमेटिक विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, विथ सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन, जो आपको समझने में भी बहुत ईजी होगा। गूगल क्या करता है, आपको लिंक दे देगा या फिर जहाँ ये आर्टिकल वो वर्ड है वो इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को लेके जो आप यूज करने वाले तो उसको भी आप चैट जीपीटी क्या करेगा, उस क्या क्या यूज करना चाहता है आपको वो करके भी देगा रेडीमेड। तो आपका टाइम सेव होगा इसमें बहुत सारा। बट सर हमें कैसे पता चलेगा कि एआई हमें जो है ना एकदम करेक्ट डाटा दे रहा है? वो बायस भी तो हो सकता है ना। तो बायस तो होगा ही, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बायस होगा। फॉर दैट यू नीड टू चेक द सोर्स फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग अप। अब इसको लेके मैं टूल्स मेथोडोलॉजीज भी बताऊंगा किस तरह से यू विल फैक्ट चेक दिस। ओके, आई विल शो यू हाउ टू डू दिस एज वेल। ओके सर। देन जो मैंने बताया था, फाइनली दिस इज प्रैक्टिस इज द की एंड रोल सेटिंग। प्रॉम्प्ट जब आप देंगे तो प्रॉम्प्ट में यू कैन आल्सो मेंशन एक्ट एज अ पब्लिक हेल्थ एजुकेटर, act as a educator, act as a student, and accordingly it will be generating आपके context में जो जरूरत है। तो role setting is one of the way for is one of the method for using good promptings. And finally, as I have said, finally what you can do is break down complex tasks. अगर एक prompt से नहीं होता second prompt दीजिए, second prompt से नहीं होता third prompt दीजिए। complex topic है तो धीरे धीरे कम करके information, and accordingly you will be getting right kind of and collective information afterwards. Will you try?
मुझे लगता है एक्सरसाइज का ज्यादा समय नहीं है. So this is the thing. वजिया जैसे कि बोल रही थी, one thing we need to be very careful about prompts is always verify AI generated content. It may sound convincing, but may not be factual. So use clear point to avoid unclear responses. AI may reflect outdated data or hidden biases. So always cross check with authoritative sources. जब भी आप कंटेंट जनरेटेड बाय एआई आपके पास आ रहा है, ऑलवेज क्रॉस चेक विद ऑथोरिटेटिव सोर्सेस. कौन से सोर्स से आया है, वो गवर्नमेंट सोर्स से आया है, किसी थिंक टैंक के सोर्स से आया है, किसी एनजीओ के सोर्स से आया है. चेक कीजिए वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि एआई जनरेटेड कंटेंट के साथ आपको वो लोग लिंक भी प्रोवाइड करते हैं कि वो कहाँ से आपके पास वो कंटेंट आए. So this will be useful for you to check with the authoritative sources only. अगर sources सही है तो आपका information सही होगा. Now let's move to third module, that is AI tool and application. इसमें जैसे कि हम लोग बात करेंगे perplexity AI. Perplexity तो आप सभी ने सुना है, and those who are students can also avail this free of cost, and those who are Airtel customer can एक साल के लिए प्रो वर्जन इज फ्री. मैंने अभी रिसेंटली नहीं, एक महीना हो गया, आई हैव बीन यूजिंग परप्लेक्सिटी इन माय बोथ माय लैपटॉप, इन माय मोबाइल एज वेल. तो परप्लेक्सिटी का डिफरेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि वजीहा का क्वेश्चन था कि प्रॉम्प्ट देंगे तो वो गलत होगा, सही होगा. तो परप्लेक्सिटी एक ऐसा टूल है जो वेरीफाइड डेटा से ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी. So whenever you need any kind of information, factual information, data, fact, figures चाहिए, तो वो आपको information ला के देगा. At the same time, it will be providing you with the links of the authoritative sources. वो information कहाँ से लाया गया है, वो link भी आपको दे देगा. तो आप जाके link में check करेंगे whether it is a government data, official data. तो अगर data official है, authoritative data है, then the information is correct. Then in this module we will also learn about this tool called Notebook LM. Notebook LM नाम सुना है आप लोगों ने? Anyone? No, It's sir. an AI model by Google, I guess. Yes. AI model by Google. This is a very beautiful tool. You can try using this. It can generate you a podcast, video भी generate करके देगा. At the same time, also provide you with the detailed draft. Archiving के लिए भी it's very helpful. স্যার Yes. স্যার অনেক সময় হয় যে আমরা এমন একটা সিচুয়েশনে থাকি যে তখন আমাদের কিছু সোর্সেস লাগে, তখন আমরা এআই কে সেগুলো দিই প্রম্পট অনুযায়ী, কিন্তু সেটা ঠিক না ভুল সেটার জন্য সেটা ভেরিফাই করতে হবে এবং বিভিন্ন টুল যেগুলো আপনি বললেন সেগুলো ইউজ করতে হয়. তো এইগুলো করতে গিয়ে তো সময়টা অনেকটা লাগবে, মানে আমি তো সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসটা নিতে পারবো না, এটা করতে গিয়ে তো একটা সময়ের ব্যাপার. তো এমন কিছু কি আছে যেটা খুব কম সময় মানে ভেরিফাইডও দেবে এবং সেটা আমি নিতেও পারবো, মানে আমার খুব দরকার, খুব প্রয়োজন, জাস্ট সামহাউ হ্যাঁ খুবই ফাস্ট, হ্যাঁ ভেরিফাই করে দেবে এবং সেটা জেনুইনও হবে, কারণ এতগুলো প্রসেস করতে গিয়ে তো আমার এরকম হতে পারে যে আমি যেটা চাইছি সেটা আমার এই মুহূর্তে লাগবে কিন্তু ওটা ভেরিফাই করতে আমার 10 মিনিট লেগে গেল, তাহলে তো সেটা সেই মুহূর্তে আমি বসাতে পারবো না, পেয়েও বসাতে পারবো না. তো এমন কিছু কি টুল রয়েছে? In that case, you can use Perplexity. Perplexity always give you information from verified sources. ওকে. ChatGPT, Geminiও কিন্তু ভুলভাল ইনফরমেশন দিচ্ছে আজকাল, মানে ভুলভালই দিচ্ছে হ্যাঁ আমিও দেখেছি স্যার ওটাই. বাট এট দ্য সেম টাইম পারপ্লেক্সিটি এই জন্যই অথেন্টিক আমরা মানছি, কেননা রিসার্চ বেসড, ওরা শুধু রিসার্চ বেসড ডেটা থেকে ইনফরমেশন গুলো দেয় বা অথরিটেটিভ ডেটা থেকে ইনফরমেশন গুলো দেয়. সো ফর দ্যাট, ইন দ্যাট কেস পারপ্লেক্সিটি ইজ দ্য ইউজফুল টুল. কিন্তু এটা পারপ্লেক্সিটি কিন্তু কন্টেন্ট জেনারেট করে দেয় না, ওরা ইনফরমেশন প্রোভাইড করবে. কিন্তু যেমন চ্যাট জিপিটি বা জেমিনাই ইউজ করে আমরা ছবি
বা অন্য টুলগুলো ইউজ করে ভিডিও তৈরি করতে পারি, পারপ্লেক্সিটি ওটা করে না। আমরা পারপ্লেক্সিটি থেকে ইনফরমেশন নিয়ে হয়তো ভিডিও বা কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি। স্যার মানে ক্রিয়েটিভ জিনিস করার জন্য কোন এআই দরকার? কোনটা? ক্রিয়েটিভ কোনো জিনিস করতে গেলে কোন ধরনের এআই দরকার? মানে কোন অ্যাপটা ভালো হয়, জেমিনি না এই যে পারপ্লেক্সিটি? এই যে এই যে এখানে না, কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে গেলে বেসিক্যালি যেমন চ্যাট জিপিটিতে এখন ইমেজ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু অনেকগুলো অনেকগুলো আলাদা আলাদা টুল আছে। এখানে ইউ ক্যান সি দ্য নাম্বার অফ টুলস আমি এখানে দিয়েছি। পারপ্লেক্সিটি আছে, দেন ক্যানভা আছে ডিজাইনের জন্য, দেন ভিডিওর। আমি মানে বলতে চাইছি যে মানে ওই কোনো গল্প লেখা বা কোনো ওই কবিতা টাইপের বা কোনো ভাব মিশিয়ে মানে কিছু শেখা থাকবে সেইরকম টাইপের কোনো জিনিস জেনারেট করতে গেলে চ্যাট জিপিটি ভালো হবে না পারপ্লেক্সিটি ভালো হবে? পারপ্লেক্সিটিতে আমরা ডেটা পাবো, মানে আমরা ইমোশনাল ইনফরমেশন, যেমন আমি কবিতা লিখতে যাচ্ছি, তো হ্যাঁ। কবিতার জন্য কন্টেন্ট পারপ্লেক্সিটি প্রোভাইড করবে না। পারপ্লেক্সিটি প্রোভাইড ইট উইল প্রোভাইড অনলি ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন। ও, আমরা বুঝতে পেরেছি। ভাবা চিন্তা ভাবনা বা সায়েন্স ফিকশন বা অন্যরকম চিন্তা ভাবনাতে গিয়ে যেরকম ক্রিয়েটিভ জিনিসগুলো হয়, এরকম হুম। কিন্তু পারপ্লেক্সিটি প্রোভাইড করবে না। পারপ্লেক্সিটি ফ্যাক্ট গুলো প্রোভাইড করবে অনলি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। So these are some of the tool. Let's see what perplexity is. Perplexity কথা বললাম। পারপ্লেক্সিটি আর চ্যাট জিমিনি আর চ্যাট জিপিটির এগুলো ডিফারেন্স। যেমন ফিচার হচ্ছে সাইটেশনস, অলওয়েজ ভিজিবল অ্যান্ড অটো সাইটেড। সাইটেশন মানে হচ্ছে যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছে ওটা কোথা থেকে নিচ্ছে, পারপ্লেক্সিটিটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবে। এখন আমরা দেখছি চ্যাট জিপিটি আর জেমিনাইতেও অ্যাভেলেবেল। তারপর ক্ল্যারিটি অফ দ্য সোর্সেস, কোথা থেকে ইনফরমেশনটা এসছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বা কোনো থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির রিপোর্ট, এগুলো পাবলিসিটি সোর্স লিঙ্ক করে দিয়ে দেবে, লিঙ্কটাও প্রোভাইড করে দেবে আমাদের। কিন্তু চ্যাট জিপিটি এন্ড জেমিনাই আমাদের কন্টেন্ট তো ক্রিয়েট করে দেবে, এন্ডে আমরা দেখতে পাই অনেক রেফারেন্স আর অনেক লিঙ্ক ওরা দিয়ে দেয়, এখান থেকে আমাদেরকে দেখতে হবে। কিন্তু পারপ্লেক্সিটি স্পেসিফিক লাইন বাই লাইন, প্রত্যেকটা লাইনে ইনফরমেশন গুলো পারপ্লেক্সিটি দিয়ে দেয়, এই লাইনটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, কোন সোর্স থেকে নেওয়া হয়েছে। সো পারপ্লেক্সিটি ইজ more or less the more reliable in comparison to other content generating platform. যেমন আমি বলছিলাম চ্যাট জিপিটি আর জেমিনাই আইডিয়েশন, রাইটিং, এক্সপ্লেনেশন এগুলোর জন্য চ্যাট জিপিটি আর জেমিনাই ইজ হেল্পফুল, বাট পারপ্লেক্সিটি ইজ অলওয়েজ will show you factual accuracy, verified ইনফরমেশনই প্রোভাইড করবে। ইন্টারেক্টিভ স্টাইল খুব বেশি হয় চ্যাট জিপিটি এন্ড জেমিনাই, কিন্তু পারপ্লেক্সিটি ইন্টারেক্টিভ না, সার্চ বেসড হয়। রাইট ইনফরমেশন দরকার, রাইট ফর্ম দিলে রাইট ইনফরমেশন প্রোভাইড করবে। নোটবুক এলএমটা আমরা দেখি, নোটবুক এলএম basically is very useful. You can just copy and paste, you can write down a note and then আমি এখানে আজকে করে দেখাচ্ছি না because we have very limited time in hand, so we will be trying to complete this session within the time frame, that is 4 p.m. You can try this notebook lm, শুধু আমাদের একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট থাকা দরকার। নোটবুক এলএমটা যাব google.com/notebook-lm করতে পারি, বা notebook-lm.google.com করলেও পেজটা খুলে যাবে। এখানে আমরা যদি ইমেল আইডি দিয়ে ঢুকি তো এটা বলবে নোটস, মানে কোনো টেক্সট বা পিডিএফ এগুলো আপলোড করতে হবে, বা লিঙ্ক, ইউটিউব লিঙ্ক বা কোনো আর্টিকেল লিঙ্ক এগুলো আপলোড করলাম। তারপর ওই কন্টেন্ট গুলো থেকে ও আমাদেরকে ভিডিও জেনারেট করে দেবে, অডিও জেনারেট করে দেবে। দেন ইউ ক্যান আস্ক অ্যাবাউট ইউর কন্টেন্ট, যেগুলো কন্টেন্ট আমরা আপলোড করেছি ওইগুলোর মধ্যে থেকে সার্চ করে দেবে, অন্য জায়গায় যাবে না, গুগলের মতন গিয়ে পুরো পৃথিবী সার্চ করবে না, বা চ্যাট জিপিটি করলে প্রম্পট দিলে আমরা অনেক জায়গা থেকে সার্চ করে দেয়। কিন্তু নোটবুক এলএম এ কি করবে, নোটবুক এলএম ইজ স্পেসিফিক্যালি it will search on documents that are being provided by us, আমরা যেগুলো ডকুমেন্ট প্রোভাইড করব that will be provided by it. Then automatic citation references গুলো দেবে, then draft content using your
সোর্সেস, আর্টিকেল লিখতে বললে আর্টিকেল লিখে দেবে, চিঠি লিখে দিতে বললে চিঠি লিখে দেবে on the basis of the content we have provided. And finally, it will also generate podcast. You can create podcast free of cost. You don't have to pay anything. Audio podcast it will create, and then also it can generate audio and video links. You can try this tool afterwards. If you have any doubt, if you have any question, you can ask. স্যার নোটবুক এলএম ভিডিও জেনারেট করতে পারে? হ্যাঁ, নোটবুক এলএম ভিডিও জেনারেট করতে পারে, কিন্তু ও গ্রাফিক্যাল ইমেজ দিয়ে করে দেবে। তো তুমি যদি পরে গিয়ে ভিডিও এডিট করে নিজের মতন করে ভিডিও লাগিয়ে নিতে পারো। ও ভয়েস ওভার করে দেবে, মিউজিক দিয়ে দেবে, ক্ল্যারিটি অফ ভয়েস, তারপর ডিকটেট করে দেবে, সবকিছু করে দেবে। Yes, if you have any question, you can ask. Finance and knowledge hub. পারপ্লেক্সিটি কি ফ্রি অফ কস্ট আমরা ইউজ করতে পারি? পারপ্লেক্সিটি অ্যাপ মোবাইলে বেসিক লেভেল আমরা ফ্রি করতে পারি, কিন্তু অ্যাডভান্স যদি যাই তাহলে ইট বিকামস প্রিমিয়ার। বাট পারপ্লেক্সিটি এখন ফ্রি দিচ্ছে ফর স্টুডেন্টস। আর যাদের এয়ারটেল আছে, এয়ারটেল যদি আমাদের পোস্টপেড কানেকশন থেকে থাকে, দেন ইউ ক্যান ইউ উইল বি গেটিং পারপ্লেক্সিটি ফ্রি অফ কস্ট। আমি যেমন আমার করেছি রিসেন্টলি, আমার তো এয়ারটেল কানেকশন আছে, তো রিসেন্টলি না 1 মাস হয়ে গেছে, তো পারপ্লেক্সিটি অফার দিয়েছিল প্রো ভার্সন ফর ফ্রি ফর 1 ইয়ার। 1 বছরের পরে হয়তো চার্জ করবে, বাট 1 বছর পাচ্ছি যখন আমি নিয়ে নিলাম। আর and if you are a student, you can always get Gemini, Perplexity and ChatGPT তিনটেরই অ্যাডভান্স ভার্সন ফ্রি অফ কস্ট পেতে পারি। জাস্ট they will be needing your basic credentials including your i card, এগুলো চাইবে আর কি। স্টুডেন্ট হলে ওরা ফ্রি দিচ্ছে। এক্সকিউজ মি স্যার, একটা কোয়েশ্চেন আছে স্যার। এখন যে যারা পডকাস্ট করে, যেমন ধরুন ইউটিউবে বিভিন্ন স্টোরি বলা, যেমন ধরুন সানডে সাসপেন্স, এই ধরনের যে কাজগুলো যারা যারা বক্তা থাকে এবং যারা বর্তমানে খবরের কাগজে রিপোর্ট লেখে, এদের এদের দুজনেরই চাকরি কি এআই এর কোনো রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে? মানে আগামী দিনে কি এআই এদের জায়গায় কি এআই আসতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মানে এটা তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে বলতে গেলে। ইনফ্যাক্ট কোনো চ্যানেলে এখন এডিটরেরও দরকার নেই, এখন বলা হচ্ছে রিসার্চ। আমি তো জার্নালিজমে আছি, তো দেয়ার হ্যাজ বিন রিসার্চ গোয়িং অন কি রিপোর্টারেরও দরকার পড়বে না কিছুদিন পরে, এমন বলা হচ্ছে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় কি পুরোপুরি রিপ্লেস হবে না। at some point of time human intervention is very much required for any activity. মেশিনের উপরে সব ছেড়ে দিলাম, ভুলভাল ইনফরমেশন দিয়ে দেবে। আর when you are in a responsible position, it is also your accountability, your responsibility whether the information is going in a right direction, right way. যেহেতু আমরা we are accountable to the people, so when you are in the business of news and information, it is very crucial and very responsible কি আমরা প্রত্যেকটা ইনফরমেশন যাচাই করে দিই। সো হিউম্যান ইন্টারভেনশন লাগবে, কিন্তু অনেক জায়গায় বেসিক্যালি এগুলোকে তো কন্টেন্ট জেনারেট করার জন্য তো হয়তো 5 জন লোক দরকার পড়বে না, 5 জনের জায়গায় একজনই ক্রিয়েট করবে, কিন্তু হিউম্যান ইন্টারভেনশন will be required. At the same time, new roles will be created. শুধু কন্টেন্ট না, এখন দেখছি অনেক রকমের টুলস। যেমন একটা রিসেন্ট আমি দেখছিলাম একটা নতুন টুল এসছে। সে ফর এক্সাম্পল কোনো নিউজ অর্গানাইজেশন যদি ওয়েবসাইটে আর্টিকেল আপলোড করছে, আগে কি হতো আমরা আর্টিকেল আপলোড করতাম, ওই লিঙ্কটা নিতাম, নিয়ে তারপর সোশ্যাল মিডিয়া পেজেস গুলোতে কাস্টমাইজড ওয়েতে ছবি তারপর ভিডিও করে ওইগুলো আপলোড করতাম। এখন অটোমেটেড হয়ে যাবে সব। এখন যদি আমি শুধু ওয়েবসাইটে আপলোড করি, আমার যত সোশ্যাল পেজে আছে, ইন দ্য রিয়েল টাইম ইট উইল বি আপলোডেড কাস্টমাইজড ওয়েতে। যেমন ইনস্টাগ্রামের রেশিও বা ইয়ে মেনটেন করে কাস্টমাইজড ওয়েতেই ওইটা আপলোড হবে। ফেসবুকে আপলোড হয়ে যাবে, টুইটারে আপলোড হয়ে যাবে উইথ লিমিটেড ওয়ার্ডস, ইউটিউবে আপলোড হয়ে যাবে ভিডিও হয় অটোমেটিক্যালি। সো দিস উইল বেসিক্যালি সেভ ইউর টাইম। আর নিউজে কি হয়, আমরা কত তাড়াতাড়ি ইনফরমেশন দিতে পারি এটা নিয়েই কম্পিটিশন চলতে থাকে সবসময়, কে প্রথম নিউজটা দেবে। তো এই ক্ষেত্রে এই রকমের টুল উইল বি ভেরি বেনিফিশিয়াল এন্ড ভেরি ইউজফুল। হয়তো অনেক লোকের চাকরি চলে যাবে, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার দরকার নেই, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়তো দরকার নেই, বাট এট দ্য সেম টাইম
there will be lot more of new jobs will be created, new roles, job roles will be created যেখানে এআই জানাটা দরকার হয়ে যাবে। এই জন্যই বেসিক্যালি এআই এর উপর আমরা জোরটা দিচ্ছি। হ্যালো স্যার। ইয়েস স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। অ্যানোনিমাস স্টুডেন্ট, নামটা বলতে হবে। ইয়েস স্যার, মাই নেম ইজ জয় স্যার। ওকে জয়, টেল মি। স্যার কিছুদিন আগে আমি চ্যাট জিপিটিকে কোশ্চেন করেছিলাম যে এই যে ট্যারিফ ওয়ার হচ্ছে বিটুইন ইউএস অ্যান্ড ইন্ডিয়া, তো ইকোনমির উপর কিভাবে ইম্প্যাক্ট করবে বোথ অফ কান্ট্রিজ অ্যান্ড আমাদের এই যে সিস্টেমের উপর কিভাবে ইম্প্যাক্ট করবে। এবার চ্যাট জিপিটি সেইভাবে বলছিল। এবার আমি জাস্ট নর্মাল টাইপ করলাম যে হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট ইন দ্য হোয়াইট হাউস, এবার সে বলছে জো বাইডেন। এবার আমরা জানি ট্যারিফ ওয়ারের সময় প্রেসিডেন্ট এখনো আছে ট্রাম্প। এবার আপ টু ডেট ডেটা সে দেয়নি, সে আপ টু ডেট ট্রেড ওয়ারের উপর বলছে, ট্যারিফ ওয়ার বলছে, বাট 2024-এর আগেকার প্রেসিডেন্টের কথা বলছে। হ্যাঁ, এই জন্যই হিউম্যান ইন্টারভেনশনটা খুবই দরকার। মানে এখন যদি আমরা অনেক বায়াসড ইনফরমেশন দিয়ে দেয়, এখন যদি আমরা গ্রক ইউজ করি, গ্রক ইউজ করে যে কোনো কন্টেন্ট দিলে ইন্ডিয়ার এগেনস্টই বলবে সবকিছু। তো মডেল আমি যেটা বললাম বেসিক্যালি কি হয়, যেগুলো মডেল তৈরি হচ্ছে, হোয়াট এভার ইনফরমেশন ইজ বিং প্রোভাইডেড টু ইট, ওটার বেসিসে ইট ইজ বিকামিং বায়াসড। ইয়েস স্যার। কেননা আমরাই তো বায়াসড ওয়েতে ইনপুটস গুলো দিচ্ছি, তো ওই ইনপুটস গুলো প্রসেস করছে। তো মেশিনের এটাও আমি টাইপ, ইয়েস স্যার, অ্যান্সার টাইপ করলাম যে হোয়াট ইজ দ্য মানে হুইচ ইভেন্ট ইজ অর্গানাইজড ইয়েস্টারডে ইন পার্লামেন্ট, সে বলছে কোনো ইভেন্টই হয়নি পার্লামেন্টে, কোনো মিটিংই হয়নি, বাট নিউজ পেপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মিটিং হয়েছে পার্লামেন্টে, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে। তো এই সমস্ত আপ টু ডেট তথ্য তার কাছে থাকে না। অ্যান্ড এই সমস্ত তথ্যের জন্য মানে কোন এআইটা খুব ভালো হবে? তথ্যের জন্য এখন অবধি তো পারপ্লেক্সিটি, হয়তো কামিং ডেজে মোর অ্যাডভান্সড টুলস মেকানিজম চলে আসতে পারে। এখন এআই ইজ এ ইভলভিং ফেজ, এটা আমাদের মেনেই নিতে হবে কি আজকে যেটা রিলিভেন্ট আছে হয়তো কালকে ওইটা রিলিভেন্ট থাকবে না। চ্যাট জিপিটি তো আমরা দেখলাম যখন শুরু করেছিল অন্য মডেল ছিল, এখন অনেক হাই এন্ড মডেল চলে এসছে, তারপরে উইথ এডিশনাল ফিচার চলে এসছে নতুন প্রত্যেক দিন। আমি তো দেখছি আমি যদি ফলো করতে যাই নতুন প্রত্যেক দিন 100-200 করে নতুন নতুন এআই টুলস এন্ড টেকনোলজি ইভলভ হচ্ছে। সো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি এটা বলতে পারি না কেন কালকেই হয়তো এটা সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। মোর অ্যাডভান্স মেথডস মে কাম আপ বিকজ ইট ইজ ইন দ্য ইভলভিং ফেজ। ট্রানজিশন আর ইভলভিং দুটোই চলছে এখন। ডিজিটাল থেকে আমরা এআই শিফট করছি, এটাও হচ্ছে। এট দ্য সেম টাইম এআইটাও ইভলভ হচ্ছে, নিজেকে আরো পলিশ করছে। হোপফুলি বাই 3-4 years it will be in a position where we will be getting more accurate information. Sir, I have a question. Thank you, sir. Okay. Now let's discuss it. এটা কি আমরা করতে পারি notebook LM, create a notebook and you can add source, document and related question and ask questions or prompts. You can also create videos, podcast, audios and then articles or any kind of, যেমন আমি বললাম কি যদি আমরা এখানে একটা পুরো পিডিএফ আপলোড করে দিই more than 300-400 pages, if you upload a book of around 400 pages and if we give it a prompt summarize the entire book in 3 pages or 200 words or 100 words, it will summarize the entire book. These are some of the differences basically between ChatGPT, Gemini, Perplexity, Notebook LM. That's why AI ethics and for this kind of basically this kind of emergencies or this kind of situation, it is very crucial for us to always keep in mind AI ethics, basically how we are carrying forward with the
keeping in mind AI ethics. Whenever we are using AI for helping us with various kind of activities or various kind of work. Similarly, it is very crucial whenever we use AI, we have to keep in mind AI ethics and risk management. এগুলো জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে for using AI for the benefit of for for our own benefit and for the benefit in the interest of larger interest of the people basically. So it is called responsible AI. Responsible AI means which considers societal impact of the development and scale of these technologies, including potential harms and benefit. बेनिफिट तो बहुत ही हो रहा है, बेनिफिट बहुत आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ harmful effects of AI are being observed over the period of time. So it is very important to use AI technology for fairness, accountability, safety, privacy is key to building AI responsibly. Fairness means sub barabar. No, don't. It can be if we give information or train information with biased information, gender bias, community wise biased. अगर specific ऐसा होता है तो वो गलत है. Fairness you have to maintain. You have to keep every individual as equal, so that we can at least biasness টা আমরা কোথাও না কোথাও গিয়ে কম করতে পারবো. At the same time, when you give in the full information, one sided information না দিয়ে পুরো information with entirety, if you provide that information, that it will always help you with right kind of information, right kind of content generation, and right kind of solution or answers. এগুলো কিছু কিছু এক্সাম্পল আছে এআই বায়াসেসের। অ্যামাজন এআই এনেবলড রিক্রুটমেন্ট টুল অনলি রিকমেন্ড ম্যান, এটা হচ্ছে জেন্ডার বায়াস, এখানে মেয়েদেরকে রিসেন্টলি হয়েছে এটা। তারপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইনহেরিটিং সোসাইটাল বায়াসেস মে হিন্ডার মেন্টাল হেলথ কেয়ার এক্সপার্টস, এটা বলছে। তো দিস আর বিদেশে ব্ল্যাক হোয়াইট এগুলো নিয়ে চলছে। আন্ডারস্ট্যান্ডিং এআই আউটপুটস প্রো ওয়েস্টার্ন কালচার বায়াস ইন এ ওয়ে এআই ডিসিশনস। এখন সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি, মানে যদি প্রম্পট দিই কি জেনারেট এন ইমেজ অফ এন ইন্ডিয়ান, তাহলে আমরা দেখব অনেকগুলো এআই মডেল এমন আছে কি সাউথ আফ্রিকান ইমেজ ক্রিয়েট করে দিচ্ছে। দেন উই হ্যাভ টু স্পেসিফাই কি দিল্লি বেসড ইন্ডিয়ান, কলকাতা বেসড ইন্ডিয়ান, তাহলে একটু না হলে ব্ল্যাক ইমেজ ক্রিয়েট করে দেবে, ইন্ডিয়ান মানে ব্ল্যাক আইডেন্টিফাইড ফেম। So these are some of the things we have to keep in mind. AI models are trained on data created by humans, so they consist of values and are subject to bias. মানে ডেটা যেগুলো আমরা ক্রিয়েট করি are subject to bias. They can also sometimes produce inaccurate result because an AI model is trained on a data set to recognize pattern and perform tasks. The model is only as good as the data it receives. So it will give you result as good as the prompts or the information or the data we are providing it with. We have seen all this deepfakes আমাদের is a very big concern. আমরা জানি প্রথম কেস, anyone can you tell me which one is the first deepfake case in India? Rashmika Mandana. Rashmika Mandana. Yes, Devjit, you are correct. আমরা তারপরে জানতে পারলাম ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে ডিপফেকটা কি বেসিক্যালি। when the video of Rashmika Mandana came to surface, we understood basically what exactly is deepfake. আমরা এটা বুঝতে পারলাম। স্যার একটু এক্সপ্লেন করুন না ডিপফেকটা অ্যাকচুয়ালি কি
মানে কিভাবে ক্রিয়েট হয়েছে না এরকম কিছু? Deepfake is something, deepfake আর fake news এর মধ্যে ডিফারেন্স এটা হচ্ছে deepfake is being created to harm the image of a person. Say for example, Devjit is a Devjit is a very popular celebrity. আপনি খুব বড় একজন সেলিব্রিটি, খুব বড় একজন পলিটিশিয়ান, আপনার নামে কোনো ভলগার ছবি, ভলগার ভিডিও বা এমন কিছু কন্টেন্ট, শুধু ভিডিও ছবি না, সে ফর এক্সাম্পল ইউ আর টকিং অ্যান্ড ইউর ভয়েস হ্যাজ বিন মডিউলেটেড উইথ দ্য স্ল্যাংস, গালাগাল দিয়ে কোনো একটা ভিডিও বেরোলো, দেন ইট harmed your image as a politician, as a celebrity. It will do lot more of harm already in the public domain, social media te sob jagay chhoriye gelo, it harmed your public image. So accordingly it is called deep fake, where an individual image or individual video or individual content or audio has been created with an intention to harm the image of the person. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। So basically কিভাবে বুঝবো কি AI generated content can be deceptive, how we can identify that? Say for example, this is deepfake spotter, you can take down the screenshot. This is the screenshot which you can this is the point, these are the points which you have to keep in mind while identifying a video, whether it is a deepfake or an image. স্কিন টোন আমরা দেখতে পারি মিসম্যাচ হয়, ফ্লিকার এফেক্ট থাকে, ফেস অক্লুশন থাকে, প্রোফাইল বর্ডারের বাইরে ছবিগুলো আমাদের চলে যাচ্ছে, ফিগার্স গুলো চলে যাচ্ছে, চোখ বড় দেখাচ্ছে, সাইড করে দিলে লিপস গুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, দেখছি হাতগুলো বড়, মিসম্যাচ এক্সপ্রেশন, হাসছি কিন্তু চোখের মধ্যে কোনো এক্সপ্রেশন নেই। দিস আর সাম অফ দ্য হাউ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই ডিপ ফেক। আমি লিঙ্কও একটা শেয়ার করছি, that will be helpful for you to spot deepfake basically. Have you received the form link? রুম্পা স্লাইড শো মোডটা কাজ করছে না বেসিক্যালি, স্লাইড শো করতে গেলে সব আটকে যাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই আই এম ডুইং দিস, স্লাইড শো থেকে করতে পারছি না, একটা জায়গায় আটকে থাকছে, দ্যাটস ওয়াই আই এম নট মুভিং দ্য স্লাইডস. So these are some of the points which you have to keep in mind. এগুলো এআই এথিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর মিডিয়া অর্গানাইজেশনস, বেসিক্যালি অ্যাকাউন্টেবিলিটি রাখতে হবে, রেসপন্সিবিলিটি রাখতে হবে, ট্রান্সপারেন্সি রাখতে হবে, এক্সপ্লেনেবিলিটি থাকতে হবে, ইনক্লুসিভিটি থাকতে হবে, ইম্পার্শিয়ালিটি থাকতে হবে, ফেয়ারনেস থাকতে হবে। এগুলো ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে মিডিয়া অর্গানাইজেশনদেরকে বেসিক্যালি, হাউ ইউ ক্যান মেনটেন অল দিস। স্যার একটা কথা বলার আছে। হ্যাঁ প্লিজ। আচ্ছা, বলছি ডিপ ফেকে যে আপনি যে ফলস যদি কেউ ভিডিও এরকম কিছু বানায়, তো সেইগুলো কি কারেকশনের জন্য, মানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এটা ধরার জন্য কি সেখানে ফ্যাক্ট চেকিং এর বিষয়টা এসে পড়ে? হ্যাঁ, ওখানে ফ্যাক্ট চেকিং তো থাকবেই, মানে দেয়ার আর সাম মেথডোলজিস, ফ্যাক্ট চেকিং ইজ এ ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার অল টুগেদার, ডিফারেন্ট সেশন অল টুগেদার, যেটা আমরাও কন্ডাক্ট করি। ফ্যাক্ট চেকিং এ অনেকগুলো টুলস হয়, যেমন রিভার্স ইমেজ সার্চ, দেন ইনভিড, দিস আর দ্য টুলস which are being used for verifying the image whether this image is right or wrong. So in that case, এখন basically if you come across any kind of any such video, what you can do is you can upload that image or upload that video or upload that link and just give it a prompt whether this is a fake story or fake image or video. অনেকগুলো ফেক চেকিং ওয়েবসাইটস আছে যারা এগুলো হয়তো ডিবাং করে থাকবে, ওই লিঙ্কগুলো আমরা পেয়ে যাব। যদি না পাই তাহলে we have to learn and we have to do fact checking basically using reverse image search, then invid, then you can check with the authoritative sources. There are some different steps which you have to follow স্যার for একটা fact কোশ্চেন। checking. স্যার
ফ্যাক্ট চেকিং এর উপরে কি এরকম কোনো ওয়ার্কশপ কি কিছু হবে কি? না, আমরা তো যেমন বিদ্যামন্দির আমাদের ফ্যাক্ট চেকিং এর উপরে এন্টায়ার কোর্স আছে। You can হ্যাঁ, opt for that course as well. You can go and আচ্ছা you can enroll. আমাদের তো এখন অ্যাডমিশনও চলছে। Uh, you can enroll for the course. It is a 3 months course. আচ্ছা Mastering fact checking. So you can apply for the course. না Fact স্যার, আমি checking এর বলছি উপর। যে আজকে যেরকম যে ওয়ার্কশপ হলো এআই নিয়ে ওয়ার্কশপ, এরকম কোনো কি ওয়ার্কশপ মানে কোনো কি পরিকল্পনা আছে আগামী দিনে ফ্যাক্ট চেকিং? ফ্যাক্ট চেকিং এর উপরে আমি ওয়ার্কশপ কন্ডাক্ট করি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা। যদি if situation arises we can obviously conduct a session. যদি অনেক লোক থাকে, say for example 50-60 জন মতন থাকে, we can always arrange for a workshop. স্যার তাহলে আচ্ছা তো ঠিক আছে, বিদ্যামন্দিরে থ্যাংক ইউ। এআই নিয়ে কোর্স হবে হ্যাঁ, স্যার, তাহলে তো yes, বিদ্যামন্দিরে এআই নিয়ে কোর্স হয় তাই তো? হ্যাঁ, এআই নিয়ে কোর্স তো বিদ্যা মন্দিরে। আজকে যেগুলো পড়েছি এগুলো আরো ডিটেলস এ পড়তে পারবো। আচ্ছা You can visit the আমরা অলরেডি অ্যাড দিয়ে দিয়েছি। You can also take the courses. এটাকে আরো স্যার ডিটেলস এ জানতে পারবেন। অনলাইন কোর্স হয় তো, অনলাইন 3 মান্থসের? হ্যাঁ, 3 মান্থস এর অনলাইন কোর্স। আমাদের কোর্সগুলো অনলাইনই হয়, শনিবার করে হয়। স্যার ডিটেলসে কোত্থেকে পাবো স্যার? বিদ্যা মন্দিরের ওয়েবসাইটে পাবো বা সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গেলেই পাবো। মানে স্যার আদিরা মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া পেজ? না, আদিরা মিডিয়া না, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির। ওকে ওকে স্যার। স্যার রামকৃষ্ণ অফলাইন হয় না? মিশন না, অফলাইন অফলাইন এখন কোর্স? হচ্ছে না আমাদের। আচ্ছা জিৎ মহারাজকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হ্যাঁ, or else you can also visit media skills lab. এখানেও আমরা ডিটেলস গুলো পেয়ে যাবে, বিদ্যা মন্দিরের কোর্স, আমাদের অন্য কোর্স গুলো। You will get all the details here. আমি শেয়ার করেছি লিংক।